Hai and selamat kembali, selamat datang ke YouTube channel saya. Today is a very special day because I have 13 parcel to unbox and I hope I can unbox this with you guys. So please wait until the end of the video and also don't forget to subscribe and like. Let's do the unboxing. Okay, shall we? So, the first parcel. Tak tahu nak buka yang mana satu. Banyak sangat. Ada 13. Aku rasa lah 13 ke 14. Tada! Oh ya, yeah. Aku rasa aku tahu ni apa. ASMR. Wah. So, aku nak try produk baru. So, aku beli ni. I bought this. Tak tahu nak sebut dia apa, tapi aku rasa sebutan dia seravi. Itu yang aku sebut selama ni. Seraf. Tak tahulah, but I bought this. Famous kan? Nak try ni lah. So buy 10 packs of mask. Bukan mask COVID-19 tu. Tak. I don't know. Aku jumpa store dia dekat TikTok sebenarnya. And then I thought like, why don't I support the business and of this mask? I'm gonna show you. Honey essence mask sheet and 5 sheet of avocado mask sheet. Okay, next parcel. Let's try this one. Oh, actually I'm a cat purpose, so I bought a binder untuk aku simpan apa? Photocard. Aku takut kalau photocard tu rosak, so I bought this binder untuk hiaskan foto album aku tu. Beli stiker, this very retro looking sticker. Retro ke? Tak tahulah. But it's cute, but whatever. And then buku ni, tak tahu kenapa aku beli ni. Aku beli stiker ni juga because it's so cute kan? Kan? See? Aku suka gila stiker. Jadi saya pun belilah stiker. This is the binder, dah kemek. This is the binder and then benda ni korang letak dekat dalam ni and then you put the photocard lah dekat dalam tu. And then dekat muka depan dia ni macam kalau plain bosan lah kan. So I bought stickers. You guys can go visit my TikTok to see how it looks like. Okay, the next one. Still a long way to go. Aku beli stocking. Warna beige, orange, black, ada warna grey. So my favourite colour yellow. Ni tak special pun sebab just stocking je. Okay, moving on. We have the next one. Nipis je. Macam kertas. Let's see. Batch. Tak tahu lah batch. Batch ke nama dia. Aku beli beberapa design. Azai. So aku beli design ni. So cute. Aku beli rainbow. Sama kan? Sama kan? And then saya beli diamond. And then I have this. It's my name, Fatiha. And then dia bagi sekali alatan untuk jahit ni. Aku beli untuk decorate aku punya stethoscope case. Sebab stethoscope case tu macam plain and boring gila. So aku decide aku belilah batch ni. Next parcel. Let's check it out. Inside here we have more stickers. So first we have these stickers. Ni macam basic sticker je. This another basic sticker tapi warna dia macam more nude lah. Then we have this. This is a necklace. I love necklace. I have this one. This is from Demon Slayer. We have this. Another diamond. Seterusnya saya beli fake tattoo. Sebab dia jual dekat kedai yang sama. So I thought beli je lah. Sebab murah je, 50 sen kot. And then I bought this. This is macam transparent purse like that. Ni trend sekarang. So aku belilah satu. Selepas itu macam brooch. Bentuk bunga yang sama dengan necklace aku tadi. And then keychain. Another keychain bentuk bunga yang sama tapi warna lain.
Another keychain. Another keychain. Aku ada 4 keychain ni. Dia cute sangat. Aku macam nak beli. That's it from that parcel. Hujan sebenarnya sekarang. So akan adalah bunyi guru, bunyi hujan. So the next one. Aku beli beberapa straw sebab straw aku hilang. Have straight straws, chopstick, bowl, spoon, bowl, fork, another 2 straw. This one for boba. Then we have this small spoon, and then this is for my mom because she wants one. In the next parcel, this one, I have no idea what this is. I see. This is my resistant band. Dia ada 4 jenis. Dan setiap jenis ni berbeza tahap kesukaran. Jadi siapa-siapa yang nak kecilkan kaki boleh try guna resistant band. And then we have this one. Guys, I can see more stickers. Lepas ni free gift. Lepas tu ada washi tape. Tape tapi bercorak. Aku tak tahu apa korang panggil, tapi aku panggil washi tape. Ini adalah binder untuk nota-nota aku. So bila aku buat nota, aku akan print nota tu dan aku akan bind. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dan this one. Aku beli ni. Tujuan dia kita boleh letak dekat handphone. Dia macam jadi tempat kita nak pegang. Lepas tu ni pun sama je, tapi aku beli banyak. Ni juga dia jenis. Nama dia wrist lanyard. Seterusnya dalam kotak ni another keychain. So cute. Another keychain. Another keychain. I have 3 of these things. Satu warna purple, satu warna kuning, satu lagi dia rainbow. And then I have this one. Ni pop socket. Ni letak dekat belakang phone. So bila kita pegang phone, kita boleh masukkan jari dalam. Faham tak? So ni case aku beli untuk phone aku. So this one aku akan letak dekat belakang dia. Macam ni lah. Macam ni lah lebih kurang. Cantik. Aku harap korang boleh bersabar hingga ke hujung rancangan. Tak. The next parcel. Aku dapat rasa ni apa. This is my stethoscope case untuk letak stethoscope. Ni batch yang aku beli tadi tu bertujuan untuk hias dekat atas stethoscope case ni. Like that. Like that. Ni lah tujuan dia. I want to show you guys my stethoscope, tapi tak tahulah mana. Stethoscope case ni boleh pegang macam ni. So this is how I'm going to hospital. I know what this is. This is, korang tahu Naruto tak? Ni orang panggil kunai. Saya fan Naruto, hai. Cool gila sumpah. I'm sorry, I'm so sorry. Aku ada banyak gila obsession. Aku suka anime, aku suka K-pop, aku suka Marvel, especially Iron Man dengan Spider-Man. Kalau korang tengok almari aku, penuh semua barang Iron Man dengan Spider-Man. Right now, aku tengah kumpul merch anime and also merch K-pop. The next item. Ada free gift. Thank you. Ni kertas. Orang panggil grid paper. Ni untuk saya punya notes. So bila saya buat notes, saya akan print dekat atas kertas ni. And then saya akan bind guna binder ni. Okay. Satu dekat atas, satu lagi kat bawah. Macam tu. So I think that's all I have for you guys. Maka berakhirlah unboxing saya. Saya tak tahu berapa parcel tadi, saya tak kira. Thank you so much for watching.
Please don't forget to subscribe and like, and also comment down below what type of content you guys want to see, because I actually have a lot of edited video yang saya tak post sebab aku rasa macam ada ke orang nak tengok, so aku tak post. Faham tak? See you guys next time. Bye bye.